Okay, hello everybody, how are you? I'm fine. How is everything with you? Everything with me is fine. Today I'm going to give something about ratio, proportion, percentage and interest, especially for grade 7 students. So let me start from part 1, which is ratio. So we can compare quantities or amounts using different ways የተለያዩ መንገዶችን ተጠቅመን መጠንን የተለያዩ መጠን ያላቸው ነገሮችን ልናወዳድር እንችላለን። መጠንን በምናወዳድራለን አንድ በሬሾ ልናወዳድር እንችላለን። so among the different ways the one is what ratio አንዱ ማን ነው? ሬሾ ነው ማለት ነው። ሬሾን ተጠቅመን we can compare what quantities but first how to write ሬሾን እንዴት እንጽፈዋለን? how to write ratio can be written one by using that is ቱን በመጠቀም ሬሾን እንጽፋለን። ሁለተኛ ሬሾን ሳይን በመጠቀም ሳይን ከሳይን ስንል ኮለንም ማለታችን ነው። ኮለንን ተጠቅመን ሬሾን እንጽፋለን። ሶስተኛ by using ፍራክሽንን በመጠቀም ክፍልፋይን በመጠቀም ሬሾን እንጽፋለን ማለት ነው። so if two parts are given as A and B, if we write A and B using ratio, you can write what? A to B or A to B or A to what? B using that is fraction. ክፍልፋይን ተጠቅመን ኮለንን ተጠቅመን ፕሪፖዚሽን ቱን ተጠቅመን ሬሾን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። these are ways how to write what? ways to write ratio. So we can compare quantities using ratio in different ways. From the ways let me give you or let me tell you one, that is part 2 ratio ይባላል አንደኛው። ሁለተኛው part 2 whole ratio. part ratio means that is the ratio which express what? one part to another part of the quantity ማለት ነው። የመጠንን አንዱን ፓርት ከሌላኛው ፓርት ጋር ማወዳደር ነው። part 2 whole ratio is that is the ratio which express or which compares what? a part 2 whole quantity. የተወሰነውን ክፍል ከጠቅላላው ጋር የምናወዳደር ከሆነ part 2 whole ratio እንጠቀማለን ማለት ነው። part 2 whole ratio እንጠቀማለን ማለት ነው። part 2 whole ratio ስንል ምንድነው? የተወሰነውን ክፍል ከጠቅላላው መጠን ጋር እያወዳደር ነው ማለት ነው። part 2 ፓርት ከሆነ ግን የተወሰነውን ክፍል ከሌላኛው ክፍል ወይም አንዱን ክፍል ከሌላኛው ክፍል ጋር ስናወዳደር part ratio እንጠቀማለን። part whole ግን የተወሰነውን ክፍል ወይም አንዱን ክፍል ከጠቅላላው መጠን ጋር ምሳሌ that's an example for part to part ratio that is number of population in Ethiopia to the number of population
population in Egypt ብል Egypt በአፍሪካ ውስጥ in Africa there are more than 55 countries so among them one is Ethiopia the other is Egypt ስለዚህ በአፍሪካ ውስጥ በኮንቲኔንቱ በአህጉር ውስጥ 55 ሀገሮች በላይ አሉ ከነዛ ውስጥ ኢትዮጵያ አንዷ ነች እንዲሁም ግብፅም one of the African countries ስለዚህ የኢትዮጵያን የህዝብ መጠን ከኢጅፕት ወይም ከግብፅ የህዝብ መጠን ጋር ማወዳደር ከሆነ ፓርት ቱ ፓርት ሬሽዮ ተጠቀምኩ ማለት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ አንዷ የአፍሪካ ክፍል ናት ኢጅፕት አንዷ የአፍሪካ ክፍል ናት ስለዚህ Ethiopia is one part of the Africa and Egypt is another part of the Africa. So here I am comparing what? The number of population in Ethiopia to the number of population in Egypt. And ያንዱን ክፍል ከሌላኛው ክፍል ነው ያወዳደርኩት ያለው አንዱን ክፍል ያንዱን ክፍል ከጠቅላላው ጋር ሳይሆን ያንዱን ክፍል ከሌላኛው ክፍል ጋር This is what? Part 2 part ratio. Part 2 part ratio. For example, another example, number of general science teachers to number of mathematics teachers አሁን የጀነራል ሳይንስ መምህራን ብዛት ከማትማቲክስ መምህራን ብዛት ጋር ነው ያወዳደርኩት ያለው ማለት ነው ስለዚህ in one school there are many number of teachers for the individual courses so among them for general science there are a number of teachers and for mathematics there are a number of teachers so if I compare the number of teachers for general science to number of teachers that's for mathematics I am comparing what part 2 part አንዱን ክፍል ከሌላኛው ክፍል የጀነራል ሳይንስ መምህራን ከጠቅላላ መምህራን ሳይሆን የጀነራል ሳይንስ መምህራን ከማትማቲክስ መምህራን ጋር ነው ያወዳደርኩት ስለዚህ part to part ratio ተጠቀምኩ ማለት ነው This is about part to part ratio ለምሳሌ in one family በአንድ ቤተሰብ ውስጥ 10 ልጆች ቢኖሩ የወንድ ልጆችን ብዛት ከሴት ልጆች ብዛት ጋር ማወዳደር ከሆነ part to part ነው ማለት ነው ምክንያቱም ሴት ልጆች የልጆች አንዱ አካል ናቸው የማንዱ ክፍል ናቸው ወንዶች ደግሞ የቤተሰብ ወይም የልጆቹ ሌላኛው ክፍል ናቸው ማለት ነው ስለዚህ መጠናቸው ሊለያይ ይችላል ያ ማለት 10 ልጆች አሉ ማለት ወንዶች 3 ሊሆኑ ይችላሉ ሴቶች ከ10 ሲቀነስ 3 7 ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ 3 እና 7 ነው ያወዳደር ከሆነ part to part ratio ነው ማለት ነው part to part ratio okay what's left here is part to whole ratio part to whole ይሄ ደግሞ ምንድነው አንድን ክፍል ከጠቅላላው ጋር ማወዳደር ማለት ነው አንድን ክፍል ከጠቅላላው ጋር ማወዳደር that means comparing a part to a whole quantity ቀድም ለምሳሌ as I told you before የኢትዮጵያን ህዝብ ብዛትና የግብፅን የህዝብ ብዛት አወዳድሬ ነበር ስለዚህ part to whole ከሆነ ግን number of population in Ethiopia to number of population in Africa ኢትዮጵያ የአፍሪካ አንዷ ክፍል ነች ስለዚህ ሙሉ የአፍሪካ ህዝብ አለ እዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ አለ ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዛትን ከአፍሪካ ህዝብ ብዛት ጋር ማወዳደር ከሆነ that's part to whole ነው ማለት ነው whole quantity ማለት ነው number of population in Africa part
that is part quantity, that means number of population in Ethiopia ነው ማለት ነው። This is simple in number. Let me give an example. For example, yesterday about 6 English reference books, 8 mathematics reference books, and 10 general science different reference books. Then if I compare the number of books that I bought for English reference to mathematics, if I ask to compare the two, that means English to mathematics, that means English to mathematics. The number of books of English, that is 6. That's 6 to what? 8. That means if I put in simplest form, the simplest form, 3 to 4. That is 3 to 4. 3 to 4. That is one part is what? English, another part is mathematics. አሁን የእንግሊዘኛ አጋዥ መጽሐፍት ብዛት ከማትስ ወይም ከሂሳብ አጋዥ መጽሐፍት ብዛት ጋር ነው ያወዳደርኩ ያለው ከጠቅላላው ጋር አይደለም። በት ይሄኛው ምን ይባላል? ፓርት ቱ ፓርት እንለዋለን ማለት ነው። ነገር ግን የእንግሊዘኛ አጋዥ መጽሐፍትን ብዛት ከጠቅላላው ጋር ማወዳደረው ከሆነ ለምሳሌ English to what? Total reference books. That means I have to sum up what? Total reference book. Or total reference books. 8 plus 6 plus 8 plus 10. That's 24. That's number of English reference books. That is 6 over what? 24. That means in simplest form 1 to 4. 1 to 4, yeah. 1 to 4. That means I'm comparing what? The part to whole. That means number of reference books of the English to what? Total number of reference books. Or the whole. ስለዚህ አንዱን ከጠቅላላው ጋር ከሆነ part to whole እንለዋለን። አንዱን ፓርት ከሌላኛው ፓርት ከሆነ part to part ratio እንለዋለን። This is about ratio. Okay, let me give you an example on ratio in problem form. That means 3 numbers D, M, and N are in a ratio 3 to 6 to 4. Find the values of 4D minus M over M plus 2N ይላል። This is taken from your review exercise. ከሪቪው ኤክሰርሳይዝ የተወሰደ ጥያቄ። በዚህ በሬሾ ተሰጥቶ የእያንዳንዱን ድርሻ እንዴት ታውቃላችሁ? አሁን ለምሳሌ A ሬሾ B ሬሾ C ቢሰጣችሁ እና የኤ ፓርት ኳንቲቲው ምን ያክል ነው የሚለው እንዴት ታውቃላችሁ? that means የመጀመሪያው ፓርት that's A over the summation of these three parts A plus B plus C times total amount Q በQ በኳንቲቲ ታበዛላችሁ ማለት ነው። ከዛ የሚገኘው ቁጥር ምንድነው? ይሄን ሬሾ ሪፕሬዘንት ያደረገው ኳንቲቲ አንዱ ፓርት ማለት ነው። አንዱ ፓርት የቢ ለማግኘት B over A plus B plus C times Q total quantity. The next you can get what? The parts of what? B. C የሲ ለማግኘት C over A plus B plus C times Q. The next C ላይ ያለውን ፓርት in quantity form እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ይሄን ጥያቄ ስንሰራው እንዴት ይሆናል? መጀመሪያ የዲን የኤምን እና የኤንን
ኳንቲቲ ማግኘት አለብን ማለት ነው። ኳንቲቲ ማግኘት አለብን። that means d is equals to የመጀመሪያው የተሰጠን ነምበር d ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓርት ከሬሾ የሚያመለክተው ማንን ነው? የሚያዘው የd ነው። d is equals to 3 over the summation of parts 3 plus 6 plus 4 multiplied by that's the total quantity q እናደርጋለን ማለት ነው። the next 3 over 3 plus 6 plus 4 that is 3 over 13 times q ይሄ ማን ነው? d ነው። what's m እዚህ ጋር ከዲ ቀጥሎ ያለው ሪስፔክቲቭሊ ነው በቅደም ተከተል የተቀመጡ። ከዲ ቀጥሎ ያለው ማን ነው? m ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፓርት የማን ነው? የm ነው ማለት ነው። m is equals to what? 6 over 3 plus 6 plus 4 multiplied by what? q is equals to 6 over 1/3 multiplied by q. What about n? n እንዴት እናገኛለን? n is equals to that's 4 over 3 plus 6 plus 4 that is 1/3 multiplied by q. 4 over 1/3 q አገኘን ማለት ነው። so now we are going to insert these equations into this question. okay for d ማለት ምን ማለት ነው? 3 over 1/3 q 3 over 1/3 q minus m means m 6 over 1/3 q over m means 6 over 1/3 q 6 over 1/3 q 6 over 1/3 q plus 2 into n means 4 over 1/3 q 4 over 1/3 q ስለዚህ ፈርስት ኑሜሬተሩን እንሰራለን ማለት ነው። ፈርስት ኑሜሬተር that means 4d minus m ማለትም ማለት ነው 4 times 3 over 1/3 q minus 6 over 1/3 q that's equals to what? 4 times 3 12 q over 13 minus 6 q over 13 yeah. So 13 that is 6q the common 6q left, that is 13 by 13 1 since the denominators are similar yeah 12q minus 6q yeah over 1/3 is equals to what? 12 minus 6q over 1/3. This is the value of 4d minus m. What about m plus 2n? m plus 2n. That means 6 over 13q q plus 8 over 1/3. That means 2 times 4 q is equals to the same denominator are similar. The same denominator. So take the 1 plus 8q. That is 6q plus 8q. That is 14q. Q 14q over 1/3. That is the value of what? m plus 2n. Then now for d plus m በሚለው ማንን እንተካለን? 6 over
13 q over what m plus 2 n በሚለው ማንን እንተካለን? 14 over 14 13 13ኛው 14 over 13 14 over 13 q ስለዚህ q cancelled by q cancelled by q then what's left times what? The reciprocal of 14 over 13. Yes. That is 13 over 14. That's cancelled by each other. That's by 2, 3. By 2, 7. What's left? 3 over 7. 3 over 7. So the value of 4d minus m over m plus 2n is equals to what? 3 to 7. 3 Over 7. 3 over 7. That is the value of 4d minus m over m plus 2n. This is about ratio. It's about ratio. Part 2 is about proportion. So what does mean proportion? Proportion is what? The relation between two ratios in which one is the constant multiple of what? The other. ማለት ነው በሁለት ሬሾዎች መካከል ያለ ግንኙነት ሲሆን አንዱን ሬሾ የምናገኘው እንዴት አድርገን ነው? ሌላኛውን ሬሾ ኮንስታንት በሆነ ፋክተር አባስተን የምናገኘው ከሆነ ሁለቱ ሬሾዎች ምን ይሆናሉ? ፕሮፖርሽናል ይሆናሉ ማለት ነው። ፕሮፖርሽናል ይሆናሉ። That means if a ratio b is one ratio and c to d is the other ratio, then a over b multiplied by the constant factor e over e. That means the same number. Multiplying the numerator by e and multiplying the denominator by e. It gives us what? C over d. Then c over d is the constant multiple of what? a over b. ምክንያቱም በኮንስታንት ቫልዩ ነው ያባዛነው ማለት ነው። ስለዚህ c over d የዚህ a over b ኮንስታንት መልቲፕል ከሆነ c over d እና a over b ምንድን ናቸው? ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። So as an example, for example, if you have given that means 5 over 2 and that's 10 over 4. So 2 now, one is the constant multiple of the other. We can put this term into simplest form. Both sides divided by what? Divided by 3 over? No. 2 over 2. 10 by 2? 5. 4 by 2? 2. So when we divide the numerator and denominator by the same factor number. 2, we can get what? That is the other simplest form, that's 5 over 2. 5 over 2 is this one. So 10 over 4 is the constant multiple of what? 5 over 2. Or 5 over 2 multiplied by 2 over 2, 5 by 2, 10 and over 2 by 2, that's 4. So when we multiply this simplest form by a constant multiple, we can get what? The other ratio, which is proportional to what? This ratio. አንድን ሁለት ሬሾዎችን ፕሮፖርሽናል ናቸው አይደሉም የሚለውን በምን እንለያለን? How to know whether two ratios are proportional or not? We can know by using what? By using cross product. That means if A to B is given as one ratio and
C to D is given as the other ratio. So check whether A to B is proportional to C to D. ይባል እንታረጋላችሁ A over B is equals to C over D. The next using cross product crisscross አድርጋለሁ A times D should be equal with what? B times C. A ከዲ ጋር ባስቸ B ከC ጋር ባስቸ ሁለቱ እኩል ከመጡ ምንድናቸው? ፕሮፖርሽናል ናቸው። እኩል ካልሆኑስ not proportional. So two now whether two ratios are proportional or not, we have to use what? Cross product. Or ምን ማድረግ ይቻላል? A over B times B times D BD. That means B cancelled by what? B. What's left? AD. C over D በማን አበዛዋለሁ? በዲኖሚኔተራቸው ምን ፕሮዳክት አይደል? ይሄ አንዱ ነው። C over D በማን አበዛዋለሁ? በB D በዲ ጠፋና ማን ይቀራል? CB or BC ማለት ነው። ስለዚህ AD is equals to BC ከሆነ the two ratios are what? Proportional. Good. This is about proportion. Okay. After this, there are two types of proportionality. One is what? That is direct proportionality. Or a proportion having a constant k between what? The two terms where one term is the constant multiple of the other. That means direct proportionality now inverse or indirect. That is inverse or indirect proportionality. Direct proportionality የምንለው ምንድነው? Direct proportionality የምንለው look, direct proportionality የምንለው ምንድነው? If y is directly proportional to, that is x, there is what? There is a constant k where k is different from 0. Yeah. So this is a sign of proportionality. This sign of proportionality is changed into equal sign by what? The constant k. So y is equals to the constant k multiplied by what? X. Xን በኮንስታንት k ሳበዛው y-ን ማገኝ ከሆነ y እና x ምንድናቸው? Directly proportional ናቸው ማለት ነው። Directly proportional ናቸው። Example. If y is equals to 6 where x is equals to 3, then find y when x is equals to that's 4. y 6 ሲሆን no x 3 ሲሆን y ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል። x 4 ሲሆን y ስንት ይሆናል? ስለዚህ የሚጠበቅብን ምንድነው? the only thing find k. Here is what? Finding what? Constant k. K መፈለግ ነው። That means y ስንት ተሰጥቶኛል? 6 አስገባለሁ እዚህ ጋር 6 is equals to what? k አላውቀውም። k multiplied by x ስንት ነው? 3. Then both sides divided by what? 3. Then what's left here is k is equals to what? 2 by 2 by 3 1 by 3 2. k ስንት ነች? 2 ነች። ኮንስታንቷ 2 ነች። ስለዚህ x 4 ሲሆን y ስንት ይሆናል የሚለውን በዚህ ፎርሙላ ተጠቀምና
y is equals to y is equals to k ስንት አግኝቻለሁ ከላይኛው እነዚህ ጋር 2 times what x equal to 4 x ስንት ነው 4 so y ስንት ይሆናል 8 ይሆናል 8 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር 8 ለ4 ብታካፍሉት k ስንት ታገኛላችሁ 2 ታገኛላችሁ ማለት ነው። this is about direct proportionality. Yeah. What's left here is Inverse. indirect or inverse indirect or inverse proportionality. Okay, if y is inversely proportional to x, there is what? A constant k, where k is what? Different from 0. ስለዚህ ኢንቨርስ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? x 1 over x ነው። y is direct, y is proportional with what? 1 over x. 1 over x. That means y is equals to k times 1 over x. That means k over x. k over x. Direct proportional ላይ y is equals to kx ነበር። k እንዴት ነበር ማገኘው? y over x ብዬ ነበር። here ግን k እንዴት እናገኘዋለን? that's y times x yx ብዬ ነው ማገኘው። yx ብዬ ነው። so ምን ሊሰጠን ይችላል? የy እና x ቫልዩ ፈርስት ሊሰጠን ይችላል። then next ወይ x ወይ y ተሰጥቶ ያንዱን ፈልጉ ሲባል የሚጠበቅብን ምንድነው? ኬን ማግኘት ብቻ ነው። ኬን ማግኘት። yes teacher. example if y is equals to 8 when x is equals to that's 10 find y when x is equals to that is 4. Y is equals to k over x. So here we have to find what? The value of k from the first given, yeah? That's y isn't now. Y is 8. 8 is equals to k over 10. K over 10. Then what's k? K is equal to 8 times 10? 8 0. K አገኘው ማለት ነው። K አገኘው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተጠየቁት ማን ነው? y x ቫልዩ ምን ተሰጥቷል? K is what? Constant. K is constant. ስለዚህ y is equals to k, that is 80 over x, that's 4 by 4 1 by 4 20. Y is equals to what? 20. This is about inverse proportionality. ስለዚህ we can say what? Proportion is the equality of what? The equality of ratios. የሬሽዮ ምንድነው? እኩልታ ነው ማ ፕሮፖርሽን። ምክንያቱም ሁለት ሬሾዎች ፕሮፖርሽናል ናቸው የምንለው ምንድነው? አንዱ ሬሽዮ የሌላኛው ኮንስታንት መልቲፕል ከሆነ ነው ብለን። so when they are equal we can say what? they are proportional. ስለዚህ proportion is the equality of ratios. This is about proportion. I have a question. See you next. Have you a question? Yeah. Okay. We have done 2 examples on proportion, that is direct proportionality and inverse proportionality. Okay. Yeah. Can you tell me the why or the method to identify whether the given question is directly proportional or inverse proportional?
That's 2 now. Whether the For proportion. instance, on the examples we have done previously, we have a value for, we have a number for x value and we find y. On one example we use direct proportional constant y equal to kx. On the second example we use inverse proportional formula. Now, for example, y is whether y is proportional with x or not. To now this way, Okay. we can say easily what the value of y and x. Y and x. For example, y is equals to k over x ይላል አይደል? ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል Right. ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናል ያ ማለት ኮንስታንት አሁን ኮንስታንት ኬ ከማን ይበልጣል? ከዋይ ቫልዩ ይበልጣል አይደል? ከዋይ ቫልዩ ይበልጣል። ዋይ ቢኮዝ Yeah. ዋይን የምናገኘው ኬን ለማን አካፍለን? Lex. ለኤክስ አካፍለን። Yes. ስለዚህ ኮንስታንት ኬ ሳይሰጠን የዋይ እና የኤክስ ቫልዩ ብቻ ከተሰጠን whether the equation is directly proportional or inversely proportional የሚለውን እንዴት እናውቃለን? ቫልዩዎቻችሁን በማድረግ Identity. ኦብዘርቭ በማድረግ Yes. that means by observing the individual values for y and x we can know what whether The question is directly proportional or inverse proportional. Rather, most of the time question የሚሰጠው ምንድነው? If y is directly proportional to x, Okay. and if the value of y is this one and x this one, Yeah. then next find the value of y when x is this one. ተብሎ ነው የሚሰጠው። Thank you. This Yes. is ስለዚህ በዛ መልኩ አይደንቲፋይ ማድረግ ይቻላል Okay, ማለት ነው። great. So the only thing which is expected from this content is what? To know what? The value of k. Constant k, To know the value of k. To find out what? y and x. y and x. So k መፈለግ ነው የሚጠበቀው። That's about proportion. Thank you. It's clear. ጥያቄ ነው ወይስ